students. Today we are going to discuss about RSA algorithm. RSA algorithm. RSA algorithm is a asymmetric algorithm or public key cryptographic algorithm developed by reversed Shamir Edelman. So, public key cryptography, public key encryption algorithm, proposed by RSA algorithm is a public key encryption algorithm. It was proposed by reversed Shamir Edelman. Public key encryption means different keys used for encryption and decryption. That is, for encryption one key is used, for decryption another key is used. Okay, RSA algorithm is a public key encryption algorithm. Okay, RSA algorithm is a block cipher. It is a block cipher algorithm in which plain text and ciphertext are integers. It's a block cipher in which plain text and ciphertext are integers. RSA is a public key encryption algorithm proposed by reversed Shamir Edelman. It's a block cipher in which plain text and ciphertext are integers. Next is procedure for implementing RSA algorithm. Okay. Procedure for implementing RSA algorithm. First step is select two large prime numbers. First step for implementing RSA algorithm is select two large prime numbers. Select two large prime numbers. Assume two numbers are P and Q. First step for implementing RSA algorithm is select two large prime numbers. Assume these two numbers are P and Q. Make these two values, P value and Q value should be private. P and Q values secret and private. Okay, that is these two values are unknown to all other users in the network. Okay. First step for implementing RSA algorithm is select two large prime numbers P and Q. This P and Q should be private. Next step, second step for implementing RSA algorithm is compute some value n. Compute some value n is equal to P into Q. Okay, compute n is equal to P into Q. Make this n value as public. Here P and Q value should be private, n value should be public. Next step is, first is select two prime numbers. Next is compute n value is equal to P into Q. Our aim is to perform encryption and decryption using RSA algorithm. For performing encryption and decryption, first we have to find public key and private key. For
for performing encryption and decryption, first we should find public and private key. Okay, here public key can be represented as, in the case of RSA algorithm, public key can be represented as E, N. Private key can be represented as D, N. Okay, public key can be represented as E, N is the encryption key. Private key can be represented as D, N. Here D is the decryption key. Next step is assume an integer E. Assume an integer E such that GCD of E, phi of n is equal to 1. Third step for implementing RSA algorithm is assume an integer E such that GCD of E, phi of n is equal to 1, where 1 less than E less than phi of n. Okay, 1 less than E less than phi of n. Here, phi of n is the Euler's torsion function. Here, this phi of n is the Euler's torsion function. Euler's torsion function. It can be calculated as phi of n is equal to p minus 1 into q minus 1. Okay. GCD of E, phi of n is equal to 1. Here phi of n is the Euler's torsion function. It can be calculated as p minus 1 into q minus 1. Okay. Once we get the value of phi of n, we can identify E value. Okay. Based on this E value, we can calculate D value also. Assume D such that D is equal to D is equal to E inverse mod phi of n. Okay, or DE mod phi of n is equal to 1. Okay. Fourth step for implementing RSA algorithm is we have to find decryption key D. D is equal to E inverse mod phi n, or D is equal to mod phi n. Okay. Once E value and D value are identified, then we can do encryption and decryption. Okay. Once values of E and D, നമുക്ക് ഇൻ്റെയും ഡിൻ്റെയും വാല്യൂ കിട്ടിയാൽ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് എൻക്രിപ്ഷനും ഡീക്രിപ്ഷനും പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അസ്യൂം പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് എമ്മും assume plain text is M. Assume plain text is M and ciphertext is C. Assume plain text M ഉം ciphertext C ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, okay, plain text, what do you mean by plain text? Plain text is the message which is to be transmitted. Ciphertext is the scrambled or converted message. Okay, here assume plain text is M, ciphertext is C. Then for performing encryption, use this formula. C is equal to ciphertext C is equal to M raised to N mod phi N. Okay.
ciphertext C is equal to m raised to e mod phi n. This is the encryption process. Okay, it's the encryption. Next, for performing decryption P is equal to, here plain text is m is equal to C raised to D mod n. Okay, here assume plain text is m, ciphertext is n. So we can use the formula. Sorry, here it is n. For performing encryption, we can use the formula C is equal to m raised to e mod n. For performing decryption, use this formula m is equal to C raised to D mod n. Here E is the private key, D is the public key. Okay, this is the RSA algorithm. Here first step is select two large prime numbers P and Q. Then find the value of n. N is equal to P into Q. Make this n value should be public and P and Q value should be private. Okay. Next, we have to find keys. Both keys, public key and private key. Okay. For identifying private key, we can use for calculating private key, we can use GCD of E comma phi of n is equal to 1, where 1 less than E less than phi of n. Here phi of n is the Euler's torsion. Okay. Next we have to find D. D is equal to E inverse mod phi n. Once getting E and D values, once we get E and D values, then we can do encryption and decryption. For performing encryption, use this formula C is equal to m raised to E mod n. For decryption, m is equal to C raised to D mod n. Okay. This is the encryption and decryption algorithm of RSA algorithm. This is the okay. Next is for security mechanisms in RSA algorithm is, first one is brute force. Security of RSA. First one is brute force. Okay, this involves trying all possible private keys. Okay, this involves trying all possible private keys. Okay, trying all possible private keys. In the case of RSA, key size is large. So, try all possible key combination, that is difficult. Okay, next is mathematical attacks. Mathematical attacks. Okay, there are several approaches, all equivalent in effort to factor in the product of two primes, that is identify factoring of two primes. Here the two prime numbers, here selecting large prime numbers, so factoring is difficult. Next is timing attack. Timing attack. This depending on the running time of decryption algorithm. Decryption algorithm
Running time based editor timing attack. Okay. Next is choose an ciphertext attack. Choose an ciphertext attack. This type of attack exploits properties of RSA algorithm. These are the 4 different security measures of RSA algorithm. Next is example. See one example. Okay, see one example to implement RSA algorithm. Assume 2 prime numbers P is equal to 3, Q is equal to 11. Okay. ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് RSA algorithm ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതിനുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് P വാല്യൂ 3യും Q വാല്യൂ 11 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. എമ്മും തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്. ഗിവൺ എം വാല്യൂ ഇസ് 5. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ? പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. We have to find n. n is equal to p into q. Here p is 3, q is 11. So we'll get 33. n is 33. Next, calculate phi of n. Euler's torsion function phi of n is equal to p minus 1 into q minus 1. p minus 1 is 3 minus 1, that is 2. q minus 1 is 11 minus 1, that is 10. So we'll get 20. Okay, phi of n is 20. Third step is identify e value. The condition for identifying e value is GCD of phi of n comma e, that is equal to 1. GCD of phi of n comma e is equal to 1. Here phi of n is 20. 20 comma e is equal to 1. Okay, 20 comma e is equal to 1. Now try all possible cases of e value. Assume e is equal to 2. ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ 2 ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടും? GCD നോക്കും. GCD ഓഫ് 20 2 എത്രയാണ് കിട്ടുക? 20,2ൻ്റെ GCD കിട്ടുക 2 ആണ്. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? ഈ 2 അല്ല, നമുക്കിവിടെ കിട്ടേണ്ട GCD എന്താ? 1 ആണ്. നെക്സ്റ്റ് എടുക്കുക, ഈ 3 ആയിട്ട് എടുക്കുക. GCD ഓഫ് 20,3 എത്രയായിരിക്കും? GCD ഓഫ് 20,3 എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ GCD നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും? Get the GCD 1 കിട്ടും. സോ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഡി. ഡി ആണ് നെക്സ്റ്റ് എടുക്കേണ്ടത്. ഡി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മളൊരു ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഡി ഇൻറ്റു ഇ മോഡ് phi n is equal to 1. D into E mod phi n is equal to 1. Here E is നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. E ന്റെ വാല്യൂ എത്രയാ? 3. D into 3 mod phi of n is equal to 1. D into 3 mod phi n is equal to 1. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? Try all possible values of D. Assume D is equal to 2. നമുക്ക് ആദ്യം E കണ്ടുപിടിച്ചതുപോലെ തന്നെ D കണ്ടുപിടിക്കുക. Assume value of D is equal to 2. D ന്റെ വാല്യൂ 2 ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 2 into 3 6 mod 20 എന്ന് കിട്ടും ഇല്ലേ? 5 20 ആണ്. ഈക്വൽ ടു 1 ആണോ? 6 mod 20 equal to 1 ആണോ? It is not equal to 1. So we can't take D is equal to 2. Next value, take D is equal to 3.
Okay, 3 into 3 mod 20. 1 ആണോ? അല്ല. അങ്ങനെ എല്ലാ പോസിബിൾ കോമ്പിനേഷൻസും നമ്മൾ ഇവിടെ ട്രൈ ചെയ്യുക. Then d is equal to 7 എടുക്കുകയാണെങ്കിലോ d is equal to 7. 7 into 3 21 mod 20 is equal to നമുക്ക് 1 കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാ? d is equal to 7. ഡിയുടെ വാല്യൂ 7 കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക? d into e mod 5n is equal to 1 എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാം. സോ ദ വാല്യൂ ഓഫ് d is equal to 7. നെക്സ്റ്റ് is encryption. For performing encryption, can use the formula c is equal to m raised to e mod m. Okay, here m is 5. E value of e, നമുക്ക് value of e ന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് 3 mod n ന്റെ വാല്യൂ എത്രയാ? വാല്യൂ ഓഫ് n is 33. Okay, that is 125 mod 33. Okay, after calculating this mod we will get 26. This is the ciphertext. Okay, ciphertext is 26. After getting ciphertext, next is for performing decryption we can use formula m is equal to c raised to d mod n. Okay, for performing decryption we can use this formula m is equal to c raised to d mod n. So value of c in this, c is the ciphertext. Get the value, ciphertext 26. Value of d is 7 mod n. Okay, then after performing this mode of operation we'll get m is equal to 5. Okay, it's a simple example for RSA algorithm. Once again I will explain. Okay, first step is select two large prime numbers. That is, here assume p is equal to 3, q is equal to 11, m is equal to 5. Okay, first next is calculate n. N is equal to p into q. Here p is 3, q is 11. So we'll get the value 33. Next, have to calculate phi of n. Phi of n is the Euler's torsion function by using the formula p minus 1 into q minus 1. Phi of n is equal to p minus 1 into q minus 1. Here p is 3. 3 minus 1, that is 2. Q is 11. Q minus 1, that is 10. So we'll get 20. Next, we have to identify e value. We have to find e. So one condition, we'll check GCD of phi of n comma e is equal to 1. അപ്പോഴാണ് phi of n comma e ന്റെ വാല്യൂ 1 ആവുന്നതാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇക്ക് എല്ലാ പോസിബിൾ വാല്യൂസ് ഇട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യും. അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടിയ വരികയാണെങ്കിൽ phi of n is 20, e is equal to 1. അങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ e ന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ എന്താ? 3. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റ് d. Okay, d, for calculating d can use this condition, d mod phi of n is equal to 1. d into 3, d ന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ 3 കിട്ടി. d into 3 mod phi n is 20. Phi of n is 20. d into e mod 20 is equal to 1. ഈ കണ്ടീഷൻ ആണ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യേണ്ടത്. d into 3 mod 20 is equal to 1 ആവണം. അപ്പോൾ ഡിക്ക് എല്ലാ പോസിബിൾ വാല്യൂസ് 2 ഇട്ട് നോക്കുക, 3 ഇട്ട് നോക്കുക, എല്ലാ പോസിബിൾ വാല്യൂസും ഇട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക. എപ്പോഴാണ് ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ആവുന്നത് നോക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് d ഈക്വൽ ടു 7 കിട്ടാനാണ് ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുക. d ഈസ് ഈക്വൽ ടു 7 ആണെങ്കിൽ ഹിയർ 7 into 3 21 mod 20 കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. സോ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടും? d വാല്യൂ കിട്ടും. ഇന്റെ വാല്യൂ കിട്ടി, ഇന്റെ വാല്യൂ, പ്രൈവറ്റ് കീയും കിട്ടി, പബ്ലിക് കീയും കിട്ടി. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? എൻക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് ഡീക്രിപ്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാം. സോ ഹിയർ for performing encryption use this formula c equal to m raised to e mod n. Here m is 5, e is 3. So 5 raised to 3 mod 33. After calculating this mode, we'll get ciphertext is 26. Okay. Next is decryption.
For performing decryption, use this formula m is equal to c raised to d mod n. Here c value is 23, 23, d value is 7, 26 raised to 7 mod n, n is 33. So, after calculating this mod, we will get value. Plain text is 5. Here, ciphertext is 26, plain text is 5. Okay, it's an example of RSA algorithm. Thank you.